Characteristics of organic compounds. The following are the characteristics of organic compounds. Let's go and check on characteristics of organic compound. Sifa ya kwanza ya organic compound ni covalent nature. Organic compound zote huwa zina uwezo wa kutengeneza covalent bond. Huwa na uwezo wa kutengeneza covalent bonds, ambao hii huwa inatokea kati ya carbon na carbon. Kwa hiyo hii covalent bond huwa inatengenezwa kati ya carbon atom moja na carbon atom nyingine. Carbon atoms from the strong covalent bond. Carbon atoms from strong covalent bonds with one another. Most organic compounds are stable because of the strong carbon to carbon bonds. Since they have a covalent nature, they do not ionize in solution and are non-conductor of electricity. Characteristics ya pili ya organic compound ni polarity and solubility of non-polar compounds. Hiyo ni characteristics ya pili. So kwenye polarity hapa ni kwamba polarity and solubility of non-polar compound. Carbon hydrogen bonds. Bond kati ya carbon na hydrogen huwa ni non-polar kama vile carbon na carbon bond. Kwa hakuna utofauti wa polarity kati ya carbon na hydrogen bond na carbon to carbon bond. Hii huwa inapelekea kwamba kuwepo na equal electronegativity. Hii huwa inapelekea na kuwa na equal electronegativity kati ya carbon na hydrogen. Kwa sababu carbon inafanana au inafanania au inafikia thamani ya electronegativity ya hydrogen. Kwa hiyo hizi zinapokuwa zimebond, huwa bond inayotengenezeka pale huwa ni non-polar. So we have polar and we have non-polar. Nikizungumzia polar, maana yake huwa kuna charge hapo. Polar kunakuwa na charge. Ni either upande mmoja ni negative, upande mwingine ni positive. Ila non-polar tunakuwa hakuna charge yote. Kwa bond kati carbon na hydrogen huwa ni non-polar kwa sababu electronegativity of these two elements are almost equal. Hakuna element hapo ambayo ina uwezo wa kuvuta electrons kutoka kwa mwingine. Kwa zote zinakuwa zinalingana uwezo. Mmoja anavuta sawa sawa na mwingine anavovuta. Hii ni sawa sawa na namna ambavyo carbon na carbon zinavokuwa zimebond, zinakuwa zina almost equal electronegativity. Ila kwenye polar compound ni zile compound ambazo huwa kunakuwa na charge difference. Kuna moja inakuwa ni strong electronegative, nyingine inakuwa ni weak electronegative. Kwa hiyo strong inavuta electrons kutoka kwa ile weak. Kwa hiyo mwisho wa siku tunapata charge. The most of the organic compounds are non-polar unless the compound consists of very electronegative elements like chlorine or groups like the hydroxyl groups. They cannot therefore form bonds with water molecules insoluble in water. Kwamba kwenye hizo organic compound huwa inatokea sometime electronegativity difference au electronegativity ya element moja na element nyingine huwa inazalishwa au inatokea pale tu element ambayo itakaokuja kubondi kwenye hiyo organic compound itakuwa na sifa ya kuvuta electrons kutoka kwa element nyingine. Kwa maana kwamba element ambayo itakao kwenda kubond kwenye organic compound inatakiwa iwe ni strong electronegative than carbon. Kwa hiyo ikitokea hivyo, hii existence itapelekea au hii bonding itapelekea upande mmoja kuwa unavuta electrons kuliko upande mwingine. Kwa upande mmoja utakuwa negative, mwingine utakuwa ni positive. Kwa mfano wa element ambazo zinaweza zikasababisha electronegativity difference ni chlorine, pale ambapo anapoenda kubondi kwenye organic compound. Vile vile hydroxyl group inaweza ikasababisha electronegativity difference na kupelekea polarity, kuongezeka kwa polarity. So most organic compound huwa ni non-polar inafahamika. Ila pale ambapo inatokea compound consist of very electronegative element like chlorine group like hydroxyl group, they cannot therefore form bond with the water molecules. So
mpaka itokee hizi klorini, itokee hydroxyl group imeenda kubond kwenye hiyo organic compound. Isipotokea, maana yake hii organic compound itaendelea kuwa ni non polar. Kwa kama itaendelea kuwa ni non polar, haiwezi ikawa soluble in water, haiwezi ikatengeneza bond with the water. If an organic compound consists of polar groups, hydrogen bonds can form between the polar groups in the molecules of organic compound and the water molecules. Ikitokea sasa kama organic compound itakuwa imetengenezwa na polar groups, hydrogen bond, polar group itakuwa imetengenezwa na polar group, basi hydrogen bond itatengenezwa kati ya polar group inayopatikana kwenye hiyo molecule ya organic compound na water molecules. Kwa ikishatokea hivyo, maana yake moja kwa moja hii compound itakuwa ni soluble in water. Hii ni pale tu ambapo hii organic compound itakapokuwa na polar group. Kwa ikishakuwa na polar group, kutatokea formation ya bond ambayo tunaita hydrogen bonding. Kwa ile bond ambayo itakayotengenezwa itaitwa hydrogen bond. So ya hydrogen bond hii hydrogen bond ndio ambayo itatuwezesha kufanya hii organic compound kuwa ni soluble in water. Hiyo imeeleweka. So for example, ethanol, we have an example here. Ethanol molecule contains hydroxyl group which is polar, so it is soluble in water. Ethanol kwa maana ya pombe, molecule ya pombe imetengenezwa na hydroxyl group. Kwa sababu ya hydroxyl group itakuwa ina uwezo wa kuvuta electrons kutoka kwa carbon, kwa itatengeneza electronegative difference. So mwisho wa siku hii compound yote, kwa sababu ina hydroxyl group, itakuja kusababisha bond formation ya hydrogen bonding, na moja kwa moja hii ethanol molecule itakuwa ni soluble in water. So ndio maana kwamba ethanol, pombe, inaweza ikadissolve kwenye maji, na kisha dissolve kwenye maji huwezi kutenganisha pombe na maji, kwa sababu ethanol is soluble in water. Sifa nyingine, characteristic nyingine ni low melting and boiling point. Organic compound mara zote huwa zinakuwa na low melting point na boiling point kuliko inorganic compound. Hii ni kwa sababu this is because these compound possess relatively weak intermolecular bond which can easily be broken by heat energy. Hizi zinakuwa na low melting and boiling point kwa sababu bondi ambayo inatengenezwa kati ya carbon na hydrogen huwa ni dhaifu, kwa hiyo inaweza ikavunjika kwa kupitisha tu kiasi cha joto au heat energy kiasi kidogo, inapelekea moja kwa moja hii bondi kutengana. Vile vile ni ya sifa nyingine ya organic compound ni thermal instability. Tukizungumzia thermal instability, ni tunazungumzia namna ambavyo hizi organic compound zinavyoshindwa kuhimili joto. Kampuni nyingi, main organic compound are thermally unstable, haziwezi zikahimili joto, haziwezi zikahimili thermal energy, ambazo hizi huwa zina decompose into simple molecules pale ambapo temperature inapokuwa zaidi ya 500 degree Celsius au degree centigrade kama tulivyosoma. Vile however, this property is sometimes of commercial importance as in the cracking of petroleum. Jambo kwamba tunasema kwamba hii thermal instability inaweza ikasababisha hii compound isiwe stable, ila kutokuwa stable kwa hizi organic compound ni muhimu kwa sababu huwa inatumika katika uzalishaji wa katika uvunjaji wa petroleum, kuzalisha compound, kuzalisha product zingine. Kwa sababu tunafahamu petroleum huwa inatumika kutengeneza product zingine, kwa mfano kama mafuta ya taa, mafuta ya jet, mafuta ya ndege,
mafuta ya meli, kitu kama hichi hapo. Kwa hiyo hii tunaita thermocracking of petroleum, kuzalisha compound zingine. Lami ambayo inatumika kuweka kwenye lami, kwenye barabara, tunapata barabara lami na vitu vingine. So this property is very useful in the fractional distillation of crude oil. Sifa nyingine ni flammability. Compound nyingi ambazo zina asili ya organic, zimetengenezwa na carbon na hydrogen, huwa zina uwezo wa kulipuka, kukamata moto. So most organic compound are flammable. Kusema flammable ni kukamata moto kirahisi, and it can burn exothermically in a plentiful supply of air to yield carbon dioxide and water. Most organic compounds are flammable, can catch fire easily, and burns exothermically in a plentiful supply of air to yield carbon dioxide and water. Thus most fuel such as wood, coal, oil, petrol, and natural gas are organic, and their combustion provides our main source of heat energy. Sifa nyingine, characteristic nyingine ni reactivity. Reactivity kwa hizi organic compound huwa ni ina take place kwa polepole, yani ina take place polepole, tofauti na inorganic compound, tofauti na inorganic compound. Reactions involving organic compound tend to be much slower than the ionic reaction commonly encountered in organic chemistry. Sasa hii sifa ya kwamba hizi organic compound huwa zina take reactions zao huwa zina take place much slower, huwa ndo ambapo huwa inakuja sababu ya reaction nyingi ambazo huwa zinahusisha organic compound huwa tunatumia heat au tunatumia catalyst. Tunatumia catalyst na tunatumia heat to speed up the rate of chemical reaction or to alter the rate of chemical reaction. So they usually requires heating throughout mixing and catalyst to speed up the reaction. So hizi ni characteristics za organic compound. So let's go to importances of organic compound. Importances of pharmaceutical organic compound. Very important. Tufahamu umuhimu wa pharmaceutical organic chemistry ni nini, umuhimu wake. The following are importance of pharmaceutical organic chemistry. Importance ya kwanza ni kwenye medicine discovery, uvumbuzi wa dawa, ambao dawa nyingi zimetokana na organic compound kutoka kwenye natural sources ambazo huwa zinatumika katika matibabu. Tunafahamu kwamba dawa nyingi zimetoka kwenye miti, dawa nyingi huwa zimetoka kwa nyama, kwa mfano kama insulin hivyo. Vile medicines mfano Cambogia from mangosteen that helps to treat cancer and prevent cell damage. Huo ni mfano wa dawa ambao huwa inatumika katika matibabu na ikiwa ina asili ya organic compound. Vile huwa ina support study of disease. Knowledge of pharmaceutical organic chemistry can also help in discovering of the cause of disease, since many diseases originate from natural sources. For example, kwa ajili ya kutibu gastrointestinal tract problems, wanasayansi huwa wanasoma kwanza organic chemistry ndani ya organs ambazo zinapatikana kwenye gastrointestinal tract. Kwa mfano ya kwamba tunasoma acid ambayo inapatikana kwenye tumbo, amino acid na vitu vingine ambavyo vinapatikana katika mazingira ya gastrointestinal tract, as well as strange intrusion of the chemicals. So hii yote kufahamu acid inafanya ina sifa zipi, amino acid ina sifa zipi, hiyo inasaidia kutibu magonjwa kwa kuangalia au kwa kuhusianisha dawa ambazo zinaweza zikaendana au zikafaa kutibu ugonjwa. Vile katika diagnosis of disease, hii ni importance nyingine ya pharmaceutical organic chemistry, diagnosis of disease. This can be done in various ways. Kwa mfano, for example, the study of chemicals
within the brain will help to identify any disturbances inside the brain and hence help to diagnose the disease occurring within the brain. And diet regulation, importance nyingine hii kwenye diet regulation kwamba tunafahamu it is important that the right medicine or treatment will help human to have better health through the attachment of proper patterns of diet. Example, the amount of carbohydrate, protein, minerals, and the level of acid in the body, as well as reactions between two chemicals in the body helps to determine the food intake for daily consumption and regulation of the diet based on the balance of chemicals in the body. Importance nyingine ni preparations of cleansing agents. Preparation of cleansing agents. Cleansing agent ni agent ambazo zinatumika katika safishia. So in industries and the laboratories, organic solvents are widely used to clear impurities. For example, in the drug extraction from the plant, the fat matter from the pulp is removed using petroleum ether. Thus, organic chemistry, through its knowledge of polarity, solubility, partition factor, uses solvent to separate component for better use. Hiyo ni preparation of cleansing agent. Alafu tuna sterilizing agent. Sterilizing agent hapa ni agent ambazo huwa zinatumika kuondoa vijimelea. Kuna kusafisha, kuna kuondoa vijimelea. Sasa most sterilizing agent nyingi ambazo huwa zinatumia kwa mfano kama disinfectant huwa zimetengenezwa na pombe, zimetengenezwa na formaldehyde na compound zingine za carbon. Sasa hizi zote ni zina asili ya organic compound. So the most of the sterilizing agent and its disinfectants like phenol, formaldehyde, etc. are carbon compounds. So due to their properties like solubility, pH, they can kill microbes and even human body cells. Kwa sababu ya polarity, solubility, pH, na pH ni kubwa kuliko pH ya kwenye seli, kwa seli inaweza ikafa. pH kubwa kuliko pH ya kwenye microbe anaweza kafa. Solubility inavyokuwa inaendana na human cell inaweza ikapelekea bursting of the cell, au kama ni solubility ambayo solubility inaendana na mazingira ya microbe na kiwango cha hizi compound like phenol inaweza ika dissolved more, ika soluble more kwenye mazingira ambayo yanapatikana microbe, kwa mwisho wa siku ikapelekea kifo. Kwa hiyo kama microbe kuna mechanism hapo behind. Vile tuna analysis of substance. Hii ni importance nyingine, analysis of substance, ambapo kwenye the most substances that we use like drugs, pesticides, etc. are analyzed qualitatively and quantitatively using different types of titrations, chromatography techniques, and spectrophotometry. Hence, the reagent used like acids or bases or deductive oxidative species is organic in nature. Further, the endpoint indicators in titration are developed by organic chemistry. Zile indicators POP, MO zinatengenezwa kwa kutumia knowledge ya organic chemistry. Reagent ambazo tunatumia kwenye titration, tunatumia acid, tunatumia base. Sasa zile reagent huwa ni organic compound. Kwa dawa tunazotumia ni organic compound ambazo huwa tunatumia kwenye qualitatively and quantitative analysis. Tunatumia chromatography, tuna ile moving solvent, stationary solvent. Kwenye chromatography hizo zote ni organic compound. So hiyo ndio kwenye analysis of substance, and that's like the end of first session of organic chemistry. So be ready to wait and still wait next session.